Good morning students. Today is our new topic is the muscle. Okay. So muscles are different types. We know about the muscles. Number 1 is the skeletal muscle and number 2 is the smooth muscle and number 3 is the cardiac muscle. So muscles are originated during embryonic mesodermal layer. We know about the layers. Number 1 is the ectodermal layer. This is called ectoderm. Okay, this is the mesodermal layer. Okay, it is the mesoderm, and this is layer is called as a endodermal layer. So mesodermal layer, it is further what here forming as a muscles. Okay, so the studying of muscles is called as a myology. In human beings, 40 to 50% we have a muscles. Remaining we have all bones, etc. different parts. Okay, and blood vessels, neurons. Okay, everything is there. It contains innervated deepest tissue on that muscles. And next one is the muscles. They have a different properties. Which properties? Number 1 is what here excitability and contractibility and relaxability. Okay, so if we will discuss about that what here different types of muscles. Number 1 is called as a skeletal muscle. So what is skeletal muscle? Skeletal muscle, it is also known as a which muscle? It is also known as a striped muscle. Why it is called as a striped muscle means it contains what here alternate light bands and dark bands. Okay, so that's why it is called as a voluntary muscle or striped muscle. Why it is called as a voluntary muscle means it is fast fatigue and fast resistance. Means త్వరగా అలసిపోయే కండరము ఏది, which one means skeletal muscle. Okay, so if you see the structure of the muscle here, see here, for example, this is what here bone. Okay, for example, if you see it is the bone, it is called what here connecting tissue is called as a muscle. Where bone to connecting tissue is called, that is muscle is called as a tendon. Okay, so bone to muscle is connecting the part is called tendon. One bone to another bone where it is connecting part is called as a ligament. These are very important for NEET and EAPCET also. Okay, muscles they have a different layers. That is called number 1 layer. First layer is called as a epimysium. Okay, epimysium layer, and middle layer is called as a meromysium. Okay, and third layer is called as a endomysium. Okay, so epimysium, mero or perimysium, that is also known as a, that is the second layer, and third what here that is called as endomysium. So muscles are forming likewise what here bundles like structures. Okay, so these are called what here bundles like structures are forming. Okay, that is called fasciculae. Bundles of muscle fibers together called as a fasciculae. Okay, and it contains what here it is the bone, and this is called what here muscle. Now first one that is called as a skeletal muscle. If you see the skeletal muscle, it contains alternate what here dark bands and light bands. It contains what here actin filaments and myosin filaments and different types of what here troponin filaments and tropomyosin filaments also there. Okay, see here, if you see the skeletal muscle, highly resistance and highly fatigue muscle is called as a skeletal muscle. It contains what here multinucleates. Okay, so group of the mononucleates together forming as a what here multinucleate cells are forming. So the multinucleation process is called as a syncytium. It comes in NEET or EAPCET point of view. What is syncytium? Syncytium is present in which muscle they are asking sometimes in NEET point of view. Skeletal muscle, it contains what here syncytium. So multinucleus together it is forming as a what here that is called syncytium. See here, if you see the skeletal muscle now, it contains what here light band. Okay, light band is called as a I band. Why we are calling as a I band means isotropic band, it is called as a isotropic band. That's why we are indicating here I. Light band
it is also known which band means it contains actin filaments. Actin filaments are present here. So which filaments are actin? Thin filaments are that actin filaments are thin filaments. Okay, and along with that actin filaments in light band, it contains troponin and tropomyosin. Troponin and tropomyosins are regulatory proteins. Both are the. It is very important. So many times repeated the question in NEET point of view. Troponin and tropomyosin. Okay, they are commonly called regulatory proteins. So this is about that what here light band. Okay, and next one is the dark band. So this is called what here dark band. Dark band. So dark band is called as A band. A means what here? A means anisotropic band. Which band? Anisotropic band. Okay, it contains myosin filaments. What is that? Myosin filaments. Okay, and this filaments, which filaments it is called? Thick filaments. Okay, thick filaments is called what here? Myosin filaments. And these are forming here rods like structures are forming. Okay, actin and myosin filaments are helically wound. Okay, so that is called as a rods like structures are forming. So these rods like structures together further forming as a what here myofibrils. These are calling what here myofibrils. Group of the myofibrils further it is forming what here one of the muscle tissue, or that is what a group of the myofibrils together called one fasciculae. Fasciculae is nothing but the bundles of the muscle fibers is called as a fasciculae. Okay, so this is about that what here dark band. Okay, this is about that light band. It is very important for see here skeletal muscle. It is highly resistant and highly fatigue. Why? Means it contains alternate light bands and alternate dark bands, and actin after myosin filaments and myosin after the actin filaments alternatively forming throughout the sarcolemma. Okay, throughout the muscle. So muscle fiber. Okay, that's why this is called what here skeletal muscle. Now see here I band is there. I band it contains what here elastic fibers are present in I band. So where the I band is present, see this is the diagram of that sarcomere, where I bands are there, where A bands are there. Just you have to see here now. I bands are the present here. I bands it is called as a isotropic band. Okay, it is the isotropic band. And next which band? I band it contains elastic fibers. Okay, it is what here crosses where Z line or Z disc. This is called as a, and thin filaments attached to the Z line. So thin filaments, which filaments? Thin filaments are thin filaments. It contains light band. Okay, so thin filaments are attaching to the Z line. So Z line is called as a, this is called as a cross A line or cross A membrane. Okay, so Z line it is also known as a Dobie line or cross A membrane. So this is called as a Z line. So above region, okay, this is the I band. Okay, I band means isotropic band, thin filaments. Okay, opposite here Z line is what here crossing. And next one is the thin filament. This is the thin filament. It contains a fibrous membrane. So fibrous membrane is called what here? The membrane is called as M band. Okay, M line is present here. So this is the M line. Okay, and now here thick filaments are there. The thick filaments are called what here? Myosin filaments is called as a thick filaments. So thick filaments are present here from actin to A band to I band. Okay, from I band to A band or A band to I band. Okay, throughout the sarcolemma. Sarcolemma ఎక్కడ దాకా ఉంటే అక్కడి వరకు ఒక లైట్ బ్యాండ్ తర్వాత డార్క్ బ్యాండ్ తర్వాత లైట్ బ్యాండ్ అనేది కంటిన్యూగా ఉంటుంది కాబట్టి సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రైప్డ్ మజిల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వాలంటరీ మజిల్. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వాలంటరీ మజిల్ స్కెల్టల్ మజిల్ మీన్స్ ఇట్ కంట్రోల్స్. ఓకే, విచ్ వన్? ఇట్ కంట్రోల్స్. ఓకే, దట్స్ ఇన్ అవర్ సిఎన్ఎస్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వాలంటరీ మజిల్. ఓకే, సో here it contains what here stripe, it is called as a striped muscle or what here skeletal muscle. If you see here the muscle into that skeletal muscle, for example if you see this is the M line, this is the H line, so this is the A line. Okay, A band, and
now these are the I bands, okay, and these are the Z bands, okay. Central region, this is the what here thick filament, and end region, that is called as edges region we are calling. So edges region, it contains what here A bands, okay, A bands, okay, means actin filament and myosin filament, okay. Myosin covering layer in central region. So thin filament wherever it is there, thick filaments where it is absent is called a H zone. H zone means that is called as Henson's node or Henson's zone, it is called as, okay. So see I band and I band. So these are opposite what here Z bands are there. So this is the M and H band. So covering most layer, so upper layer, so that is called fibril A band. This is called as A band. Now, when muscles are showing contractions and relaxations sometime, the H band or the M line is overlapping to that H band, but A band is constant here. So this mechanism is called as a sliding filament theory. Okay, I bands are what are coming to the near, pulling movement and pushing movement, likewise contractions and relaxations. M band overlapping to that H, Henson's node, and these H line and M line, M band, the length is changing somewhat here, contraction and relaxations, but A band is constant. ఓకే, ఏ బ్యాండ్ లెంత్ అనేది ఇక్కడ కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది, పొడవులో మార్పు అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఏంది ఏ అనేది కాన్స్టాంట్గా కనిపిస్తుంది. అందుకే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ. హ్యూ హక్స్లీ అండ్ జీన్ హాన్సన్ సైంటిస్ట్ దే ప్రపోజ్డ్ ద థియరీ. దిస్ ఈజ్ వాట్ యూర్ స్లైడింగ్. హౌ ఇట్ ఈస్ ఓవర్లాపింగ్ మీన్స్ based on to the thin filaments and thick filaments. We will continue now. Okay, so this is what here myofibrous structure, right? And next one is the see here the sarcomere. What is sarcomere? Sarcomere means what here? Crosses between two Z lines. Okay, is called as a sarcomere. Where is the Z lines are forming? Okay, see this is the I band, this is the I band, it is the Z line, it is the Z line. In between where it is crossing into the Z line. So this is the crossing membrane. So this is called as a sarcomere. Sarcomere. Okay. The sarcomere is the functional unit of that contraction. It is very important for NEET point of view. Which one is the what is functional unit of the contraction? They are asking sometimes. So that is sarcomere. The crosses between two Z lines. Okay, is called what? It is NEET point of view or EAPCET point of view. So that is called as a sarcomere. Okay, and where resting stage or relaxation state is there to that muscle fibers, then edges thin filaments are encroaching into the A bands. Okay, encroaching into that A bands. Okay, throughout the sarcolemma. So A band or dark band without thin filaments are present. Okay, if thin filaments are absent here into that central region, okay, so that is called as a H band. H means Henson's node band, Henson's node. Okay, so this is about that what here sarcomere. And now see here about that sarcomere, this is the muscle. Okay, it is called what here thick myosin filament, red color. Okay, red color one, this is the thick myosin filament. Okay, myosin means we know about that myosin is the dark band, it is a thick filament. Okay, here it is a rod shape structure, right? So this is red color. Okay na, అర్థం కావడానికి రెడ్ కలర్లో మనం ఇక్కడ గీసినాం డయాగ్రామ్లో. సో దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ మయోసిన్ ఫిలమెంట్, థిక్ ఫిలమెంట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ థిక్ మయోసిన్ ఫిలమెంట్. And these are edges region. Okay, edges region, these are there. So that is called as a thin actin filaments. Blue color lo unnayi ivemi sir ante actin filaments. Actin filaments. What is the actin filament? Actin is the thin filament. Okay, it is present in where? In light bands or I band. I means isotropic band. కాంతి పట్టీలు అని అంటాం ఐ బ్యాండ్లకు. ఓకేనా, అనైసోట్రోపిక్ బ్యాండ్లకు నిష్కాంతి పట్టీలు అని అంటాం మనం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద యాక్టిన్ ఫిలమెంట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రాడ్ షేప్ స్ట్రక్చర్. సో బోత్ ఆర్ వాట్ ఆర్ హెలికల్లీ ఓన్డ్. ఎట్లా అంటే డిఎన్ఏ లాగా రెండు కూడా పెనవేసుకొని మజిల్స్ ఫైబర్స్ అనేవి ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి.
ఓకేనా. అంటే ఇది థిక్ ఫిలమెంట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ థిన్ ఫిలమెంట్స్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ మజిల్స్ దే హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్టీ, విచ్ ప్రాపర్టీ మీన్స్ ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ. సో ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ, that is what here excitability and contractibility. If you see here so this is the elastic tighten filament where it is tightening here, so that is called as elastic tighten filament. This is the muscle. Okay. And next one, this is the Z line, it is also Z line. Okay. Crosses between two successive Z lines, in between what here, sarcomere is present. What is this sarcomere? Okay. And central region, wherever thick filaments are there, so central region, okay, that is called as a line, that is the M line. ఇప్పటిదాకానే చూపించిన చూడండి, ఎం లైన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఎం లైన్ పైన ఏంది హెన్సన్స్ నోడ్ అనేది ఉంటుంది. ఎం లైన్ ఓవర్లాప్ ఏం చేస్తుంది, హెచ్ హెన్సన్స్ నోడ్ అంటున్నా, దానికి ఏ అనేది ఏంది కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా. Now what here, this is the elastic tighten filaments, it is central region M line. And next one, this is the thick myosin filament, it is the thick myosin filament, red color. And what here, thin filaments, that is the actin filaments. Actin is there, so it is the thin filament. Dark region or dark one, that is called as a myosin filament. What is that? Myosin filament. Okay. And next one, this is called as a Z line. Okay, Z disc, this is the Z disc. And central region H zone. Okay na, H zone. And next one, this is what here, A band. Okay, these are the I bands. Okay, so this is about that what here, sarcomere. Okay, crosses between two Z lines, so that is called what here, sarcomere, right. And next one is the, what is that, contractile protein. Okay, if you see here the contractile protein, okay, it contains different types of filaments, that is called as actin filament, myosin filament, and troponin filament, and tropomyosin filament. Okay. And actin filaments made up of, how it is made up of, actin filaments are made up of two F-actin molecules. Okay. And they are what here, helically rounded. Okay na. So that is called what are DNA like structures, right. And next one, each F-actin molecule is a polymer of monomeric globular proteins. It is very important for where NEET or EAPCET point of ikkada confuse chances untadi. Each what are actin filaments are made up of two F-actin molecules. F-actin means filamentous actin. F means filamentous. Okay na. Each F-actin is polymer of monomeric globular protein. G means globular protein, so that is called as a G-actin molecules. Okay. And next one is the tropomyosin. Okay, tropomyosin is what here, it is enlarging into that where F-actin molecule. Okay, or binding with that where F-actin molecules. And next one is the troponin is there. Troponin is the what here, it is made up of three polypeptide chains. So what are the three polypeptide chains in contractile protein? If you three polypeptide chains are, number one, TNT. TN means troponin T. Okay na. And TNI means troponin I. And number three, TNC means troponin C. So wherever it is there, so this is the TNI. Okay, this is the TNC, and this is the TNT. It is the tropomyosin. Okay, it is called as a F-actin molecule. Okay na. And F-actin molecules further what here, monomeric of globular protein, so that is called as a G-actin molecules. Okay, now see here, tropomyosin, okay, and troponin, both are called what here, regulatory proteins. It is very important for NEET point of view. Okay na. And TNT, so what is TNT? So this is the TNT. TNT is binding with the tropomyosin. TNT is binding with the tropomyosin. Okay na. And next one is the TNI is there. Okay na. TNI, it inhibits to the myosin binding sites. TNI is inhibits to that myosin binding site. And next one is the TNC is there. TNC, it binds to that what here, calcium plus plus. Okay na. TNC ఏం బైండ్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే కాల్షియంను స్టోర్ చేస్తూ ఉంటుంది. స్టోర్ హౌస్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు.
బాడీకి ఏం కావాలి సార్, బ్లడ్లో ఏముండాలి అంటే కాల్షియం లెవెల్ కూడా అవసరమే. మజిల్ ఏముండాలి సార్, కాల్షియం లెవెల్ కూడా అవసరమే. అర్థమవుతుందా? సో మజిల్స్ సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ వీక్. దెన్ యాక్టివ్ సైడ్స్ నుంచి యాక్టిన్ అండ్ మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్, ట్రోపోనిన్ ట్రోపోమయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ when it is coming into that on that what are muscles, then TNT, TNC, TNI they are working properly. When TNC is releasing calcium, then the muscles are active. Where that neuromuscular junctions are there, in neuromuscular junctions ACH, acetylcholine, how it is releasing, when the what are messages are jumping, that time that is called saltatory conduction. Likewise muscles what are they need what are sometimes they active sites. Which sites? Active sites. Okay, so that is what here troponin and tropomyosin is called regulatory protein. If you see the myosin filament, okay, myosin is, what is the property of that myosin filaments? Myosin means sometimes it is releasing ATP. When ATP is releasing, the chemical energy is converting into the mechanical energy. Okay, with the help of myosin. సమ్టైమ్స్ మనం ఎంటీ బకెట్ పైకి లేపాలంటే ఈజీగా లేపేస్తాం ఎంటీ బకెట్, ఓకేనా. దే నీడ్ ఎనర్జీ సమ్ వాట్, బట్ బకెట్ ఫుల్ వాటర్తో ఉన్నది, ఆ ఫుల్ వాటర్తో ఉన్న బకెట్ను పైకి లాగాలి అని అనుకోండి, అప్పుడు సమ్ వాట్ ఇయర్ వెయిట్ అనేది అవసరం మనకు. అర్థమైందా? అంటే ఆ బరువును మనం లేపాలంటే ఏం కావాలి సార్ అంటే ఏటీపీ సింథసిస్ అనేది జరగాలి. ఏటీపీ అనేది ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అనేది రిలీజ్ కావాలి, ఓకేనా. అది ఎప్పుడైతే సార్ అంటే మయోసిన్ ఫిలమెంట్ అనేది ఏంది, దెన్ దట్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇంటు దట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ విత్ ఏటీపీ సింథసిస్ ఆర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దట్ ATP, adenosine triphosphate. Okay, so that is what here myosin property. Okay na. So this is what here contractile protein. See the structure of that contractile protein. So F-actin, tropomyosin, TNT, TNC, okay na, and TNI. Okay, and next one what here, these are the binding sites. Okay, if you see the binding site, it is the head region, okay, it is the tail region. If you see the myosin structure, myosin head region, it is the head region. What is the myosin? Okay, if you see the myosin is a dark filament. Okay, it contains A bands, means anisotropic band is called as a dark band. Okay, it contains thick filaments. ఏముంటాయి దీనిలో? థిక్ ఫిలమెంట్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా. ఇట్ ఈజ్ ఏ వాట్ ఆర్ రాడ్ షేప్ స్ట్రక్చర్, బండిల్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్. ఇఫ్ యు సీ ఓన్లీ మయోసిన్ ఫిలమెంట్ను, ఒక మయోసిన్ ఫిలమెంట్ మాత్రమే మనం ఇట్లా చూస్తే ఎట్లుంది సార్ అంటే ఇది మయోసిన్ ఫిలమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని హెడ్ రీజియన్ అని అంటున్నాం, హెడ్ రీజియన్, ఓకేనా. ఇక హెడ్ కింద ఉండేది నెక్ రీజియన్, లాస్ట్కు ఉండేది టెయిల్ రీజియన్. మయోసిన్ ఫిలమెంట్ నేను 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నా, హెడ్ రీజియన్, నెక్ రీజియన్ అండ్ టెయిల్ రీజియన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ద వాట్ ఆర్ హెడ్ రీజియన్, హెడ్ రీజియన్లో ఏముంటాయి సార్ అంటే ఇక్కడ 2 సైడ్స్ కనిపిస్తాయి మనకు. ఒకటేమో ఏంది సార్ అంటే యాక్టిన్ బైండింగ్ సైట్ అని అంటాం. మయోసిన్ యొక్క హెడ్కు ఏమొచ్చి అటాచ్ కావాలి, యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ వచ్చి అటాచ్ కావాలి. ఎడ్జెస్ ఆఫ్ దట్ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ ఈజ్ బైండింగ్ విత్ దట్ మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్, ఓకేనా. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది మయోసిన్ ఫిలమెంట్, దీనికి హెడ్ రీజియన్లో ఏమొచ్చి బైండ్ కావాలి సార్ అంటే ఇట్లా యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ వచ్చి బైండ్ కావాలి. అర్థమైందా? సో ఎప్పుడైతే ఈ హెడ్ రీజియన్లో యాక్టిన్ బైండింగ్ సైట్ అని అంటున్నాం, మరి ఇక్కడనే ఎందుకు బైండ్ కావాలి సార్? హెడ్ రీజియన్లోనే ఎందుకు బైండ్ కావాలి యాక్చువల్లీ? మరి ఇక్కడ టెయిల్లో బైండ్ కావచ్చు కదా సార్ అంటే హెడ్లో బైండ్ కావాలి. ఎందుకు అవుతుంది సార్ మీన్స్ ఇక్కడ దే హ్యావ్ ఏ వాట్ ఇయర్ ఏటీపీ, ఓకేనా. ఇక్కడ ఏటీపీ బైండింగ్ సైట్ అనేది సెకండరీ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ హెడ్ రీజియన్లో వచ్చి బైండ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే సో ఇది ఎప్పుడు హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది సార్ అంటే క్రాస్ ఆర్మ్స్, అర్థమైందా? క్రాస్ ఆర్మ్స్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతూ ఉంటుందో, ఓకే, సో అప్పుడు హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ యాక్టిన్ బైండింగ్ సైట్, ఓకే. అండ్ సెకండ్ వన్ దిస్ ఈజ్ ద ఏటీపీ బైండింగ్ సైట్. సో యాక్టిన్ బైండింగ్ సైట్ అండ్ ఏటీపీ binding site together called as a head region. So many times asked the EAPCET and NEET point of view, what is the head region of that myosin? So see, this is called as a head region. So what is the HMM here? Head region lo HMM అని ఎందుకన్నామని అంటే HMM means heavy meromyosin. What is that?
H means heavy myromyosin, okay, at that where head regions, okay. And next one is the ATP binding site, it is called as a, and this is called as a short arm. Neck region, it contains a short arm, okay. And what here helically wound around what is tail region, this is called as a tail region. So it is called what here head region, it is called as a tail region, okay. So likewise what here మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్కు ఏమొచ్చి బ్యాండ్ అవుతున్నాయి, యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మరి ఎట్లా సార్, హౌ ఇట్ ఈస్ బైండింగ్, ఎట్లా పాసిబుల్ సార్ ఇది అంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ ఏంది, ఇది ఎం ఫిలమెంట్, ఇది హెచ్ ఫిలమెంట్, ఇది ఏ ఫిలమెంట్ అని అనుకుందాం, ఓకేనా. ఇది ఐ బ్యాండ్ అని అనుకుందాం, ఓకే. సో ఇదేమో జెడ్ లైన్ అని అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. మరి ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ థిక్ ఫిలమెంట్స్, సో సెంట్రల్ రీజియన్లో ఇవేమో థిక్ ఫిలమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా. అండ్ ఎడ్జెస్లో ఇవేమై వాట్ ఈస్ దిస్, ఇట్ ఈజ్ వాట్ ఈర్ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ అని అంటున్నాం. అండ్ మళ్ళీ సెంట్రల్ ఏముంది సార్ అంటే థిక్ ఫిలమెంట్స్ ఉన్నది. థిక్ ఫిలమెంట్స్ ఆఫ్టర్ థిన్ ఫిలమెంట్, థిన్ ఫిలమెంట్ ఆఫ్టర్ థిక్ ఫిలమెంట్, ఆల్టర్నేట్ ఫామ్ అవుతుంది స్కెల్టల్ మజిల్లో. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as స్ట్రైప్డ్ మజిల్ అంటాం, ఓకేనా. It is where it is likewise elasticity now muscle. When it is contracting here, contract అయినప్పుడు M అనేది హెచ్కు ఓవర్లాప్ చేస్తుంది, అంటే హెచ్ అనేది ఓవర్లాప్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇది కంట్రాక్షన్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇదేమో థిక్ ఫిలమెంట్, ఇదేమో థిన్ ఫిలమెంట్, అర్థమైందా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ ద థిక్ ఫిలమెంట్, దిస్ ఈజ్ ద థిన్ ఫిలమెంట్, ఓకేనా. సో లైక్ వైజ్ మళ్ళీ విచ్ వన్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్, ఏ అనేది కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది, ఏ బ్యాండ్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్, అర్థమైందా. అంటే ఇక్కడ క్రాసెస్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్ జెడ్ లైన్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as sarcomere అని అంటున్నాం, ఓకే. సో మజిల్ ఇఫ్ కంటైన్స్ వాట్ ఇయర్ ER, ఇఫ్ కంటైన్స్ ER సార్కోపాస్మిక్ రెటిక్యులం, ER మీన్స్ ఎండోపాస్మిక్ రెటిక్యులం మజిల్లో ఉంటుందని సార్కోపాస్మిక్ రెటిక్యులం అని అంటున్నాం. ఇఫ్ మజిల్ ఇట్ కంటైన్స్ మైటోకాండ్రియా ఈజ్ కాల్డ్ as సార్కోజోమ్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్లో అడుగుతాడు NEET అండ్ EAPCET పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో లైక్ వైజ్ వాట్ ఇయర్, సో దిస్ ఈజ్ ద మయోసిన్ స్ట్రక్చర్, ఓకే. ATP binding site, okay, head region. LMM means what ఇయర్ లైట్ myromyosin is there in tail region. HMM అంటే heavy myromyosin is there in where, in head region, ఓకేనా. సో ఇది ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే ఇక్కడ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్కు, ఓకేనా, అండ్ మయోసిన్ ఫిలమెంట్కు ఏం చేస్తుందంటే క్రాస్ ఆర్మ్స్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇవి ఏమై సార్, ఇవి ఏమై క్రాస్ ఆర్మ్స్ అని అంటాం. చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంది సార్ మరి అంటే, చూడండి ఇదేంది అంటే ఇది క్రాస్ ఆర్మ్. సో ఇది క్రాస్ ఆర్మ్ ఫామ్ అయిందా, ఈ క్రాస్ ఆర్మ్ లేదా క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఫామ్ అయిందా. సో ఈ క్రాస్ బ్రిడ్జే ఇది, ఓకేనా. మయోసిన్ ఫిలమెంట్, యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ రెండు కూడా బైండ్ అవుతూ ఉన్నాయి, ఓకేనా. హెడ్ రీజియన్కి వచ్చి ఇట్లా బైండ్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ ఇయర్ క్రాస్ ఆర్మ్స్ అని అంటున్నారు. కంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్, మజిల్ అనేది కంట్రాక్ట్ అవుతుంది, రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటుంది, ఓకేనా. Now what here, see the structure, okay na, of that skeletal muscle. This is the diagram, okay. So this is the myofibril, okay. And if muscle it contains plasma membrane is called as a sarcosome, okay. And muscle it contains a what here ER, it is called as sarcoplasmic reticulum, okay. And sarcolemma, if it contains a plasma membrane. Muscles they have a triad system. So what is a triad system? If you see the some types of muscles sometimes invaginate, okay. So this is the muscle, sometimes this is invaginating into that where sarcosomes, okay. It is invaginating into the where sarcoplasm. Sometimes ఇన్వాజినేషన్ అంటే నొక్కు లాంటి నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఉంటుంది ఇన్నర్వేటెడ్ టిష్యూ సైడ్. సో దాన్ని మనం ఇన్వాజినేషన్ ప్రాసెస్ అని అంటాం, ఓకేనా. ఇట్ ఫార్మ్స్ వాట్ ఇయర్ టీ టిబ్బిల్స్, అది ఏం చేస్తుంది, టీ టిబ్బిల్స్ను ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ జెడ్ లైన్స్. ఇది జెడ్ లైన్స్కు ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే టీ టిబ్బిల్స్ను ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది సమ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ లోపల, ఓకే. ఇఫ్ యు సీ దమ్ వాట్ ఇయర్ వర్టిబ్రేట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ట్రయాడ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది యాక్చువల్ అంటే సియర్ వాట్ ఈజ్ ట్రయాడ్ సిస్టమ్. యాక్చువల్లీ ట్రయాడ్ సిస్టమ్ అనేది సో మెనీ టైమ్స్ రిపీటెడ్ ఇన్ EAPCET అండ్ NEET పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ.
అసలు ట్రయాడ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఇదేమో టీ టిబ్బిల్ అని అంటున్నాం, ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ టీ టిబ్బిల్, ఓకేనా. టీ టిబ్బిల్, ఓకే. ఈ టీ టిబ్బిల్కి ఎదర్ సైడ్ ఏముంటాయంటే 2 టర్మినల్ సిస్టర్నేస్ ఉంటాయి, ఈచ్ టీ టిబ్బిల్ అండ్ 2 టర్మినల్ సిస్టర్నేస్, ఓకేనా. ఇన్ సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ ఆఫ్ దట్ మయోఫైబ్రిల్స్ in muscle tissue is called as a triad system. What is the main function of the triad system? Means it's storehouse of that calcium, okay, Ca++, calcium ions, okay na, release చేస్తూ ఉంటుంది. Whenever active sites are active in state, then they are releasing what here calcium ions with the help of triad system, okay. So this is the muscle. So this is the sarcoplasmic reticulum. It is called as a T tibial, okay, and this is the sarcolemma, okay, sarcolemma. It is the triad system, okay. So this is called triad system. Each T tibial and 2 terminal cisternae together called triad system. So this is the myofibrils. It is called as a sarcosome, okay. So this is about that skeletal muscle. And last one, so that is called as a motor unit is there. What is motor unit? Means a set of muscle fibers, they are innervated tissues. They are innervated. A set of muscle fibers are innervated into that, where they are innervated into the telodendrites, where junctions are forming. On that junctions, they have a telodendrites. We know about that telodendrite, okay na. So see here, a set of muscle fibers are innervated into the telodendrites is called motor unit, okay. So this is about that motor unit. Today is our topic is, okay, structure of muscle, okay. This is about that skeletal muscle, okay. It is the sarcomere structure, okay, and how sarcomere is forming, what is Z bands, what is I bands, everything is there. What is thin filaments, what is thick filaments, okay. And this is the structure of myosin, okay. So these are the filaments, okay. Today our topic is structure of muscle, okay. Dear students, please subscribe and share. Yours, Zoology, K. Gopal Reddy. Thank you once again.